Mwanamke na uongozi imetua katika kaunti ya Murang'a. Lipo jambo lenyewe ni kuhusu mwakilishi wa kina mama katika kaunti hii, Beti Maina Njeri. Mpenzi mtazamaji, andamana nami kuanzia utando hadi ukoko ili tupate tu kujua kuhusiana na safari yake na jinsi jamii ilivyompokea kama kiongozi wa jinsia ya kike. Karibu sana. Asante sana. Hi Mariam. Hi. Karibu sana. Nashukuru sana. Asante. Leo nimekutembelea. Karibu hapa nyumbani. Huyu ni baba, ni yeye Maina. Huyu ni mama, anaitwa Consolata Mudhoni. Na anaitwa Samuel Maina. Niko na first born anaitwa Caro, hayuko hapa. Niko na second born anaitwa Rosa, hayuko hapa. Huyu ni third born anaitwa Alex Maina. Alafu huyu ni last born, ni mimi fourth born. Huyu ni rafiki yetu, ananiangalianga mambo yangu hapa mashinani. Alafu anaitwa Maureen Maina, ni my personal assistant. Lakini usisikie Maina ufikirie kwani ni wa familia. It's just a coincidence. Her name is Maureen Mihaki, ni wa ile pande ya Mathioya. Lakini ni rafiki yangu wa miaka mingi sana. Nashukuru sana. Leo tumewatembelea. Karibu hapa nyumbani. Umenipata mashinani. Nimekupata mahali ambapo tungetaka kujua. Okay. Maana najua hapa ndo nyumbani. Kwa hivyo unataka kutuambia tu kuhusiana na maisha yako, umekuaje? Wewe ni mwanamke na kiongozi. Uongozi wako umekuaje? Na umeleta athari gani katika kaunti ya Murang'a? Nimezaliwa hapo, umeniona hapa. Lakini sijalelewa hapo, usiseme mimi ni dynasty. Tulikuwa tunakaa nyumba hapa. Hapa nitakuonyesha hapa. Ya mbao. Mungu akatubariki. Mwaka mmoja tukafungua hii nyumba kwa uwezo wa Mungu. So mimi nimeloa maisha kawaida. Nyumba ya mbao hapa. Naona meza imejaa. Meza hapa. Umekula lunch? Nikasupu kwa ugali. Na? Sika supu kwa umbali. Maisha yako utotoni alikuwa ni, maana kinaonekana ni kama ulikuwa kidogo, ni kama ulikuwa unatoka shule moja ukienda nyingine. Maisha yako yalikuwaje mtoto? Yalikuwa ni rahisi ama alikuwa ni maisha? Maana nimesikia ukitaja academy. Sasa si ati ilikuwa rahisi sana. Lakini being daddy's girl alikuwa anajaribu kunipampa penye tu angeweza. Hata kama hako na chochote, hako na pesa mingi, alikuwa anajaribu kunisukuma na hiyo kidogo alikuwa nayo. Lakini si ati kwamba dada zangu wamesomea academy. Na my last born alikuja when I was 11 years, our last born. So kwanza hiyo ilifanya nisikie I really appreciate her. Lakini kama umekuwa daddy's girl and daddy's last born for 11 years, alafu mtu mwingine anachomoka, attention inaondoka, that one really affected me. It really affected me to catch up and to accept that there is a new member of the family and I'm no longer the last born. Lakini sasa hiyo iliniondoka. Sasa hata ninakaanga ni mimi first born. Ukaenda academy? Mimi sijatoka Murang'a. Mimi ni msichana hapa mashinani. Nikasomea high school inaitwa Naro. I've never been disobedient in school, but I've been bold. Na kuongea kweli. Najua babangu uniambia when we were young, then I was the last born. Tulikosana na yeye with my siblings. Akatufukuza tukaenda tukajificha kwa tea plantation. Kidogo nikatoka nikamwambia kuna kufa mbili. Siwezi endelea kujificha. So I've been bold since when I was young and speaking as it is, na kutonunua uoga. Lakini sasa nimeanza kununua kidogo. Lakini nikiwa mdogo nilikuwa jeuri. So I've never been naughty in school, but I have always disagreed with teachers because when you give your opinion, which is the right opinion, wanaona kama wewe ni kichwa ngumu. Kuna tembea ama ukakutana na watu akasema huyo ni kama anaringa, ama ukazungumza akasema huyo anaringa? Sasa I've never been associated with pride. In fact, people perceive me to be a very down to earth person. Mimi ni kienyeji ile kabisa. Of course I have a taste of class. Kama ni class inahitajika hiyo, na niko na taste of fashion. Unasema unapenda fashion saa zingine. Ukiamua uvae vizuri unaweza vaa vizuri. Ni nguo gani ambayo unajua unaipenda na ni kiasi gani pesa? When I say dressing to the occasion,
Kuna ile mnaweza kuwa mnaenda dance na rika yako, unaona hapa utaenda na hiyo nguo. Hapo utachoka. Wacha hapo utabana. Sasa hapo ninawavalia hiyo yao, lakini sasa as I'm going, I think I'm growing old. Sasa mambo zingine nimerudi chini. Hata sasa najipatanga ni mimi niko kwa nyumba 6. Watu wengi wamekuwa kihusisha, kwa mfano umekuwa ukimwona mke wa rais aliyekuwa rais ambaye ni Uhuru Kenyatta, mke wake Margaret Kenyatta, unamwona amenyolewa. Watu wanasema mtu akinyolewa basi huyo ni bibi. Ukitaka kujua bibi mzuri ni yule amenyolewa. Anakuona umenyolewa. Nilisikia watu wakisema ukitaka kujua hiyo si bibi, atuone amenyoa hivi, nikashindwa. Sasa you know, I don't know what is this to do with hairstyle. Mine nimenyoa, lakini nilikuwa nimenyoa kamuhu kazuri sana. Very nice with some nice dyes. Nimebakisha hii pande kameanguka hii side. But now when I got elected nikajua there is that serious face, not serious face, but I really need to resonate na yule mama wa mashinani. Ninataka kuwa comfortable wakini approach, and you know when you're too much into fashion you can scare them away. Kabla hapo awali ulikuwa unajiita Beatrice, baada ukajiita Betty. Kwa nini uliamua kubadilisha jina? My name yenye nilipewa na wazazi ni Beatrice, lakini kwa shule nilikuwa naitwa Betty. Venye nilimaliza nikaitwa Betty. All my life watu wananitaka Betty. Sasa venye nilikuwa grown up, so when I was doing campaign, the name that was easy to sell ni Betty. Nikachukua deed poll, but in consultation with my parents, before I changed my official name, niliwaambia, "Oi, I need to change this name." Because of course there's a reason nilikuwa nimepewa Beatrice. I had to give them the respect and honors. Nikabadilisha ikakuwa Betty, and Betty is the easiest. Otherwise watu wameishi kunijua kama Betty. Sijui ya Beatrice. Najua wazazi hiyo Beatrice ndio ilikuwa nashika hiyo wakati wao, lakini sasa mambo yanabadilika. Chakula ni kitamu, nimefurahia sana. Asante sana. Now I will take you to the farm, uone mahali chakula imetoka. Sasa ili nikuonyeshe pia, isipokuwa kukua mwanasiasa, mimi bado ni mkulima. So tunaweza enda shambani. Sawa. Karibu sana, karibu sana. Asante. Asante. Sasa nikupeleke shambani uone mahali na dima. Ni shamba kidogo tu. Niko eka moja, kuko na kuku wa mayai, kuko na broiler, kuko na nguruwe, ng'ombe kidogo, na nimepanda miti ya parachichi. Na kuko na sukuma na vegetables. Uliamua lini kuanza hii ukulima? Basically shamba imekuwa ikitumiwa na mzazi, lakini 3 years nikaamua sasa nianze ukulima. So ni mimi nimedevelop. Lakini unaona hata sina socks. Ni sawa tu. Anaweza taka kuambia vijana ukulima si wazee. Hata sisi tunaweza fanya mambo ukulima. Na kuna pesa kwa ukulima. Tuibie siri. Tutaenda uone ama kwa mayai. Kuku ni kama 5,000. Iliafektiwa sana wakati wa siasa. Unajua watu wanafikiria siasa ni kitu rahisi. Lakini wakati wa campaign, unajua unashika chenye uko nacho kidogo unauza. Nilikuwa na kuku wengi, nikauza wakiwa extra, lakini sikurudisha ili kwanza nifanye campaign. Unajua campaign ukifanya uone una win, lazima utafute pesa. Nikauza kuku. Nitakupeleka uone hawa ni kuku 5,000, wako hapa, wako pale. Unaweza taka kupanda wapi uone? Mwisho. Twenda juu uone. Ama tuweza hapa ya pili. Tunaweza enda ya pili tunapandia hapa. Ani watu wangu wa kazi. Unaona sasa umuhimu wa ukulima, unaajiri vijana na unaajiri watu wengi. Unakuwa isipokuwa kusaidia watu kupata chakula, kuna ile unasaidia pia. Sijaweza ku advance ati nikaweka kuku wa cages, lakini naweza ambia mtu hata kama una hiyo pesa mingi ya kuweka kuku wa cages, unaanza tu na ile pesa kidogo uko nayo. Campaign huwa zikoje? Hasa kama ni mwanamke. Campaign one, kuna something naamini kwamba kuko na favor ya Mungu. Nilianza kusimama tarehe 7 mwezi wa pili 2022. So nikaingia chama cha UDA 14th of April, nikaenda nomination. I only had less than 2 months to campaign. Mungu akanisaidia nikawin. Kutoka hapo after winning nikaenda sasa general election. My opponent alikuwa wa chama cha Jubilee, lakini alikuwa media personality wa Kikuyu Vernacular Station, na unajua anajulikana sana hapa. So haikuwa rahisi kushindana naye. Nilimshinda na over 160,000 votes. Juu nilikuwa na 278,000 votes, na nilikuwa na slogan mzuri, watu walikuwa wanasema Betty sawa. Betty yako sawa. Betty is okay. So hiyo watoto waliweza kuieneza vizuri, na naweza taka kuambia kila mtu anafanya campaign ama mwanasiasa, ukipackage message yako ya siasa, don't package for the elites, package for the children. If the children are able to buy your message,
jua everybody will buy your message. If your message is complicated, watoto elewi, hawajui beti anasimama, hawendi mahali. Before I started doing my campaign, I was a director in the water sector at the Water Works Development Agency, and I don't take it for granted nafasi nilipata kutumikia kanisa na kutumikia watu. Na ni kuambia all the good things you do, no matter how small they are. Na kuwa nafasi yake bado kidogo inakanganyika, manake unashindana na watu ambao ni wanasiasa wamebobea hasa katika nyanja tofauti. Kwa mfano kama unawania kiti cha ubunge na ama unawania kiti cha ugavana, na kuna wanasiasa wa kivulana. Wewe mwanamke, zile pesa ambazo unapata kufanya kampeni zinakuwa ni rahisi wewe kupata ama inakuwaje? Manake ni kama wanaume nafasi zao ziko rahisi sana kupata mapesa. Sasa hata ondoa kwanza mwanamke. Ujue kwanza mimi ni youth. I'm not only disadvantaged juu ya kuwa mwanamke, juu kuna wanawake wa miaka kama 50 wako na advantage ya kuwa wame earn for long. Me by the time I was doing my campaign nilikuwa 31 years. Sasa nimeturn 32. So kulikuwa na very many disadvantages. Hauna pesa. Kupata pesa ni shida. Sasa hata utaki kutafuta pesa, unajua women in politics are associated with very many negative things. And one thing that I really wanted to do is to do clean politics. Hawa kuku nilinunua hawa kuku mwezi wa November. So wanafaa kuanza kutaga mayai March. They start laying from 4.5 to 5 months. Wanaanza na kama ikadogo alafu inaendelea kukua kubwa. Lakini watataga kwa miezi 18, 18 months ili ni wa dispose kama ex layers. Na kwa dispose pia tu ni pesa nitapata. Wale nilikuwa na wao mwisho nilidispose moja 400 shillings na walikuwa around 4,000 and something. Nikapata pesa kidogo ya kwenda kumalizia nomination. Hii ni hasa. Hii matunda kwa market ni 12 shillings. Kama haujagojea broker wakuja wa kuharibia soko. So unaona hii mti iko na matunda mingi sana. Sometimes one tree unaweza harvest over 400 venye tunaendelea. So you can imagine 400 trees times 10, hiyo ni 4,000. Ukiwa na mti yako 100, hiyo ni pesa mingi. Niendelee ku request our youth and our farmers, including our fathers. We don't allow ourselves to have idle land. Tutikie kufanya farming na tusitikie broker anakuja katikati. Na it's also my request to the government that I'm also serving in. We allow farmers to trade with their tools or to trade with their produce without too many brokers in between. Mtu ameshindwa kusoma alafu anaamua vile ni maacha shule basi wacha niende Nairobi nikatafute kazi ya nyumba. Badala ya kukaa kufanya kilimo, unaweza waambia nini? There are very many opportunities huku mashinani. Unaona hii shamba ni kidogo, kama hii ni vitunguu hapa, hii ni terere. Si unajua terere? Mnaita aje? Inaitwa terere tu, ati mchi? Kwetu ni mchicha. Si mimi nitaita terere tu venye nimezoea. Hii ni mahindi kidogo, cabbage. Hii ni spinach. Hapa ni hoho ni venye imechunwa. Unajua tunasemanga agriculture is the backbone of our economy, including 75% of the people of Murang'a practice farming. So it's my request to people to continue utilizing their land. Hata ikiwa kidogo aje una utilize your land. Nimeona wewe ni mkulima hodari. Utazungumzia lini swala hili la GMOs? We have not unlocked our full potential in farming to consider GMO as an alternative way of feeding our nation. So the option which should be what we should look upon is unlocking the full potential in agriculture, which is the backbone of our economy. Ni unafaa kutia bidii kiasi gani ili uwe kiongozi? Maana kuna mtu kwa pale nyumbani kila siku akiamka mimi nataka kuwa kiongozi. Anafaa kutumia bidii kiasi gani ama ni mbinu gani anafaa kutumia? My predecessor, I used to work for her. Na mshahara wangu ya kwanza ilikuwa 30,000. Predecessor ni nani? Alikuwa mheshimiwa Sabina Chege. Venye alipoa kiti, she was the first woman rep and the second one. Nilikuwa nafanya kazi pale msichana wa mikono, lakini I was trying to learn from her. So sometimes you don't even work to earn, you work even to learn that what anafanya na into an experience. Nikasikia venye nazungumza na watu, nikaona venye naishi na watu, nikajuana na waheshimu wengine. Sometimes you don't even consider a job because of the money you are getting, but the opportunity to network. Sometimes I'll even urge the young generation, volunteer to get exposed and to get the network. Kuja za uhusiano, mahusiano yako wewe na mbunge fulani, sijui kama ilikuwa ni story ama ni uzusha ama ni ukweli. Mgani no? Si utuambie kama yupo. Itakuwa vibaya sana nikisimama hapa ati ninamruka na kwa social media. Hata yanaitikianga si siri. Tunapendana na tutaendelea kupendana, and my prayer is to God to give us an everlasting relationship.
we have a lot of respect for ourselves and to our children. We have children. Na hiyo ni kitu ya maana kuchunga. So our relationship is beyond me and him. We also look at the interest of our children. Wako ukiwa mwanamke inakuwa inaweza kuletea athari katika siasa ama inakuwaje? Manake jamii inaanza kukusawia. Hauamkangi unafuata bwanako kwa kazi. Mimi naamka nakuja hapa Murang'a. Yeye anaamka anaenda Mathera. Venye tu banka anaamka anaenda kwa bank na bibi yake mwalimu anaenda kwa shule. Jioni unapatana. Sasa akitoka Mathera na mimi nikitoka Murang'a, jioni ndio tunaulizana good evening, umeshinda aje na kulikuwa aje? Ground yako iko aje? Mimi niko na 7 constituencies, yako na 1 constituency. Tunaulizana na tunafanya note comparison. In fact, the best thing with it, he understands me. I understand him. I understand the dynamic in politics. He understands the dynamic in women in politics. Wakati mwingine naona ninanyoroshwa social media, ananiangalia tu hapo. Sasa kuna juzi nilikuwa nanyoroshwa juu hiyo mambo ya Alice. Kukaa naye akaenda akachokoza sufura nikaona ninanyoroshwa. So chini ya maji nilikuwa nafurahia najua now you feel what I've been feeling. And it is interesting. He's an interesting person. We do our politics during the day. We get home very early. It's an agreement that we will not forget our children and our family because of politics. Tunarudi nyumbani mapema. Kwanza nikirudi nyumbani mimi naendanga kumpikia na baba asisikie hivyo. How do you balance? It's interesting, very easy. Hii kitu ya siasa ikikuingia kwa kichwa, utaharibu mambo mingi. Unajua, if there is an institution that is so good as marriage, it's a very good institution. Ani mothers, wameshiba ni afternoon, unawaona. Ni perception that nguruwe ni wachafu na wanakula chakula kichafu. Ninawapea chakula ya ngunia, ninanunua huko Thika kwa kampuni, imechanganyishwa vizuri, wanakuja wanakula na wanakunywa maji pale, it's a nipo. Wanajua kutumia vizuri sana ile nipo, wanajua mahali pa kukunywa na wanatafutanga kona ya kwenda choo. So they are very clean animals. Ni wengi unaweza waona, they are around 400. Nimekuwa nikiuza. Kubalance ukulima na kampeni ilikuwa ngumu juu nilidivert pesa ya chakula kwa campaign. Walikuwa lose weight lakini sasa wameanza kurudi vilivyo na unaona wako sawa. Ni wengi. Ni nguruwe, kuna wengine hao watoto na wale mothers wako karibu kujifungua, wacha niseme kujifungua. Ni sungura. Sungura unaweza ogopa kweli? Sungura huwezi ogopa sungura. Umeogopa sana nguruwe. Hata hujaingia. Acha nikushikie sungura. Huwa anauma? Hapana, haumi. Haumi. Mbona anakimbia? Anakimbia, he's a very fast. Umewapatia majina hawa? Hapana, sijapewa majina, lakini hao ni wa vijana wangu. Wakikuja hapa wanaona ka activity wanakuwa na sungura. Wanajua kufunga, at least they grow knowing that they can also practice farming. Kuna kambuzi hapo. Hata niko na kijana mdogo yuko na ng'ombe hapa. Lakini zingine ni za mzee, lakini kuna kijana hapa. Unawafunza ukulima wakiwa wadogo. Unaogopa. Mimi ni mwoga sana. So nauliza hii wadhifa wa wakilishi wanawake. Hapa. Umesaidia mwakilishi wa wanawake. Umesaidia sana niongee kwa jumla. Ukiangalia uongozi wa kina mama wanarudi sana kwa viti. Wanawake wanarudi kwa viti, wanachaguliwa tena rais kuliko wanaume. Kwa nini? Hii kitu hata kama pesa ni kidogo iko na social impact. Juu inasaidia kuinua mama pale, kuinua jamii. Unainua mama pale kwa vikundi, unanunua matanki unapeana kwa mashule, unasaidia wamama kujenga soko. Ile mambo kidogo inaguza roho za watu. Shida huwa inatokea wapi? Manake watu wakianza kwenda katika bunge, unapata huo mswada wa kwenda kuhakikisha kuwa ni thuluthi ile ule mswada wa thuluthi 2 kwa wanawake jinsia ya kike katika bunge. Ikifika pale katika bunge mswada huo haupiti, manake hakuna watu ambao wanafaa kupitisha mswada kama huo. Kwa shida iko wapi? Manake pia kuna baadhi ya viongozi ni wa kike na huonekani wakati huo wa uchaguzi. Si ati wanakosekana, lakini ni kwamba we don't meet the quorum, we don't meet the votes because we are less anyway. We have 47 women reps. Right now we have around plus the nominated and the elected, we are around 80 something women leaders in National Assembly. Niseme kwamba tutajaribu na tunaongea na our brothers wakati wa mswada watusaidie kusukuma mambo ya 2/3 gender rule. Na sasa hawana budi isipokuwa kuitikia juu wanajua parliament can be declared unconstitutional. Na niambie wanaume, they are our husbands. They are empowering their own dear wives. Sasa kama Mathera akipigana na kiti ya women rep jamini, sinaona hii kitu. They empowering their own sisters, they empowering their own mothers,
they're empowering their own daughters, so they support this position, knowing that tomorrow their daughters, their wives, their spouses would be seeking for the same position. Wasiangalie mambo ya agenda na we are not their threat. Because even in a political competition, like in a constituency or a county level, the number of women contesting against those men is lower than the number of men contesting against them. So we are not their threat. They should support us anyway. Ni mambo gani ambayo tunatarajia kutoka kwako kama kiongozi na mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Murang'a? Na hiyo kusaidia wamama kwa vikundi, kuwainua, kuwasaidia kuinua biashara zenye ziko pale chini, people living with disability, vijana, I'm a youth, I'm very passionate about youth. Tunaunganisha kwa vikundi, tunawasaidia na pesa na tunawaambia vile wanaweza jiinua. Nitaangalia mambo ya sanitation, wale wamama wanauza kwa soko na kwa vibanda, ninahakikisha kuko na usafi na kuko na choo karibu na kwa soko yao. Ile pesa kidogo napata tu ya kujenga masoko, nitakuwa ninajengea kina mama wetu soko. Vijana wetu wamepotea sana kwa pombe na ni pombe haramu. So ile pombe inafaa lakini pombe haramu. Nimekuwa nikiongea na polisi na county commissioner tupigane na pombe haramu. Je, taifa hili letu la Kenya liko tayari kukumbatia uongozi wa mwanamke katika nafasi ya juu ama ngazi ya juu kama vile rais? Kwa nini usifikirie unaongea na yeye? I may be or I will be the first female president. I am not limited. I never thought I would be an MP at a very young age, and I believe through the Lord who commands my destiny, I will also be a female president. If not me, we are headed there. Shukran sana Beti Maina kwa kutenga muda wako na kuzungumza nasi, na tumepata kujua mengi kukuhusu wewe na mambo ambayo umekuwa ukifanya kama mkulima na vile vile kuwa kiongozi katika nafasi ya mwakilishi wa kina mama. Na mpenzi mtazamaji, hiyo ilikuwa ni safari yake mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Murang'a, Beti Maina Njeri, akizungumza kuhusiana na mwanamke na uongozi. Natumai tumepata mawili matatu na sio hata kama sio manne, maana tutapata kujua kuhusiana na jinsi mwanamke anaweza kujifikisha pale katika jamii na kuwa kama kiongozi. Mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuungana nasi kuanzia utando hadi ukoko. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Ukiniita Maina Njeri, nitaridhika zaidi.